Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome to the Annual General Meeting MESTA Session 2021 and 2022. The event is going to start any minute from now. All the guests are invited to take your seats and make sure your internet connection is strong so that you don't miss any parts of the event. To the following, please take your seats. Majelis Perwakilan Pelajar Fakulti Perubatan MPP, committee members of SMF, committee members of USSA, committee members of JPK, committee members of HillX, committee members of ALIS, committee members of Harmony, committee members of Neocardia, committee members of Peers, and also to committee members of MESTA. Please cooperate by switching off your mic for the duration of this event to avoid any interruptions. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome. We bid to the advisor of MESTA, Dr. Rosnida Muhammad Noor, lecturers, representative of all clubs, and to all students. I am Hanin Najihah Shajidan, and I will be the Master of Ceremonies for this event. I would like to welcome all of you to the Annual General Meeting Session 2021 and 2022. For your information, Annual General Meeting MESTA is an annual event organized to introduce the new MESTA committee members for the next session. Tonight, MESTA committee members will present to you the project report for 2020 and 2021 session. Together, we will continue our event by singing Wawasan Setia UiTM. Bersatu kita warga UiTM, kita bangsa perkasa, taat dan setiaku untuk negara, penuh semangat wajar. Kita jangan mudah terlupa. Pengorbanan perjuangan anak bangsa kita, jangan mudah terleka kemajuan. Keamanan yang ada, kita berterima kasih pada pemimpin-pemimpin negara. Kita rasa penuh bersyukur kerahmatan kemuliaan darinya. Kamilah pendukung pewaris bangsa, kamilah penerangan bangsa Malaysia. Now, I would like to call upon Ahmad Iqbal Hakim Sulaiman to recite the doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma antal azizul jalil. Sesungguhnya kami pada malam ini ingin merafakkan kesyukuran dan pujian terhadapmu atas kemuliaan-Mu yang tidak ternilai. Allahumma ya hakim ya azim. Sesungguhnya kami berhimpun di sini bagi menyatakan kesungguhan, komitmen dan iltizam kami dengan roh dan semangat untuk membangun, membina serta mendidik dan memartabatkan anak bangsa supaya berbudi dan berjasa kepada agama, bangsa dan negara. Justeru, berkatilah pertemuan kami ini, berkatilah jua usaha-usaha kami, ilhamkanlah dalam fikiran dan minda kami
idea-idea yang bernas, pandangan-pandangan yang jelas dan keputusan-keputusan yang waras. Kurniakanlah kepada kami limpahan ilmu-Mu yang berguna dan kefahaman yang benar. Satukanlah hati-hati kami, eratkanlah silaturahim di kalangan kami. Padukanlah tenaga dan usaha kami untuk memartabatkan pendidikan bangsa secara bersama demi mencapai kecemerlangan dan kegemilangan. Allahumma ya alim wa ya kabir, jadikanlah kami ya Allah dari kalangan hamba-hamba-Mu yang taat dan bersyukur. Jauhilah kami ya Allah dari melanggar perintah-Mu. Kurniakanlah apa kiranya ya Allah kepada kami, kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan yang sempurna, fikiran yang waras, minda yang cergas, rezeki yang halal, zuriat dan generasi yang beriman, serta segala kebaikan di dunia maupun juga di akhirat. Allahumma ja'alna khaira a'marina, akhiruhu wa khaira a'malina, khawatimuhu wa khaira ayyaminal yawmal qaqafih. Allahumma ighfir lana dhunubana وللإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin Amin Ya Rabbal Alamin. Honorable guests, ladies and gentlemen, without further ado, let us welcome the advisor of MESTA, Dr. Rosnida Muhammad Noor, to give the speech and officiate MESTA Annual General Meeting for session 2021 and 2022. Okay, assalamualaikum. Can you hear me? Yes, Doctor. All right, good. Okay, just checking. Okay, assalamualaikum and a very good evening to everybody who is present tonight, to the representatives of MPP, the Jawatan Kuasa Perwakilan College, Secretariat Mahasiswa Fakulti of SMF, ALIS, Peers, Harmony, USSA, or UiTM Student Surgical Association, Neocardia, and especially to all the students who are attending our AGM for MESTA tonight. And most importantly, thank you to all the committee members of MESTA for organizing this meeting, this annual general meeting. So, for those who don't know me, my name is Dr. Rosnida Muhammad Noor, and I'm an infectious diseases physician, and I am an advisor for MESTA for the last few years lah. As you all know, we have had a horrendous 2 years with the pandemic and then global warming and natural disasters, especially within these last few weeks. So you probably know how busy everybody is, you included, but especially your lecturers. But however, that being said, even before we can blink and before we know it, it's already time to hand over the responsibility to the newly elected committee members of MESTA as we have our AGM tonight. The old committee members, Arif Safwan, Nur Aisha, Nur Maisara, and the rest have done a fantastic job, which to me is a miraculous, a miraculous feat during this pandemic, which, as we all have experienced, has caused a huge amount of havoc in everybody's lives, especially in medical students' lives. With so many changes happening so quickly, and however, despite all the lockdowns and social distancing and having an advisor that has been so preoccupied with the pandemic, I am so proud of my committee members because they were still able to maintain some semblance of normality by continuing with activities such as sports anthem, medical Olympiad, communiques, entrepreneur talk, and interbatch debate. So some of them were even newly created during their time. So I'm absolutely impressed with everything that they have managed to do. I hope that the new committee members will be able to keep up the momentum by continuing to uphold the primary purpose of MESTA, which is to enhance the learning experience and improve the academic performance of our students. So MESTA is the largest student association within the faculty where all UiTM medical students are automatically considered members. So the effort to organize such huge and significantly essential events is not an easy job.
moving forward into 2022 with our new hospital and hopefully a less stressful year, I am hoping that MESTA would play a role in assimilating students into the new hospital culture of education and service, not just to benefit ourselves, but also to benefit the community as a whole. So I'm just going to end here. But before I end, I would like to extend a very warm thank you to all the previous committee members headed by our very patient President Arif Safwan. You have all done a fantastic job despite all the obstacles that you have faced this year. And I'd like to extend a warm welcome to all our new committee members who have an enormous shoe to fill. I hope that all of us, not just me as the advisor and the committee members, but all the students in the Faculty of Medicine, I hope that we can all work together to better improve our medical students, not just academically, but also emotionally and spiritually. So without further ado, I open the MESTA Annual General Meeting for the session 2021-2022. I will end with assalamualaikum and thank you very much. Thank you, Dr. Rosnida Mohammadno, for the speech and officiating the event. Next, I am honored to invite Nurmai Sarah Muhammad Alias, Secretary of MESTA, to present the MESTA Program Report for the session 2020 and 2021. Thank you, Ms. Hanin. Assalamualaikum and very good evening. I bid to Dr. Rosnida Mohammadno, Advisor of MESTA, Representative of Majlis Perwakilan Pelajar Fakulti Perubatan, Committee Members of Jawatan Kuasa Perwakilan College, Sekretariat Mahasiswa Fakulti, Alliance Insania of Sungai Buloh Selayang, Peers Counselling Club, Harmony, UiTM Student Surgical Association, Neocardia, Health Education and Awareness Leaders, HILACs, committee members of MESTA, and also to all students that attend the annual general meeting of MESTA. My name is Nurmai Sarah Muhammad Alias, Secretary of MESTA for 2020 and 2021 session, and I'll be presenting about programs conducted by MESTA throughout last session. Before that, allow me to continue my presentation in Bahasa Melayu. Sebagai pengenalan, MESTA terdiri daripada 98 pelajar dan terbahagi kepada 7 orang majlis tertinggi dan 6 exco utama iaitu exco diplomatik, exco sukan, kebajikan perhanian, exco akademik, ekonomi dan exco multimedia. Next. Turut disertakan di sini adalah carta organisasi jawatan kuasa majlis tertinggi MESTA serta ketua dan timbalan exco sepanjang sesi 2020 dan 2021. Next. Saya mulakan dengan exco pertama iaitu exco. Sepanjang sesi lepas, exco diplomatik MESTA telah menjalankan 3 program iaitu Tour de Medicine Internal, Interbatch Debate dan Medic Got Talent. Next. Tour de Medicine Internal merupakan sebuah program diplomatik tahunan yang diadakan bersama-sama Fakulti Perubatan Universiti tempatan di Malaysia. Dan pada sesi 2020-2021, program ini berjaya dilaksanakan dengan daripada Malaya Medical Society pada 1921 secara online. Next. Program seterusnya ialah Interbatch Debate. Program ini dijalankan pada Julai 2021 dan merupakan program dalaman yang diacara kemahiran intelek dan kerja semasa berhujah dan memberi pendapat. Seterusnya adalah program Medic Got Talent. Program ini diadakan pada 12 Julai sehingga 27 Ogos 2021 dan merupakan sebuah platform yang baik untuk menggalakkan para pelajar kita menunjukkan bakat terpendam serta meningkatkan keyakinan pelajar apabila berada di khalayak ramai. Next, kita beralih kepada exco sukan. Exco sukan telah menjalankan 3 program tahunan mereka iaitu Ikatan Naluri, Sport Anthem dan Family Day MESTA, dan kesemua program ini telah berjaya diadakan secara online. Program Ikatan Naluri ini diadakan pada 26 Disember 2020 dan merupakan sebelum MESTA
Dia adalah program merupakan yang mengandungi dalam perubatan UiTM. Program ini menjadi tarikan utama dalam kalangan pelajar dan oleh kerana program ini dijalankan secara online pada sesi lepas, terdapat sedikit kelainan dari jenis permainan yang diadakan, contohnya PUBG, Dota, Mobile Legends, chess online dan sebagainya. Next. Family Day MESTA adalah program yang dijalankan untuk memupuk semangat persaudaraan dalam kalangan keluarga besar MESTA dan ianya merupakan program terakhir yang dijalankan sebagai program penutup setelah program MESTA yang lain dilaksanakan. Next. Kita beralih pula kepada Exco Kebajikan dan Kerohanian. Sepanjang sesi lepas, Exco ini mengadakan 4 program iaitu Journey to Bios Eden, Give in a Gift, Communities dan Volunteering Program Online Talk. Journey to Bios Eden ini adalah sebuah program baru yang diadakan pada 9 April 2021 bersama-sama pelajar Asasi Sains Tengkil sesi 2020-2021. Program ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan memberi idea mengenai bidang perubatan dan persiapan yang diperlukan sebelum memasuki bidang ini. Seramai 3 pelajar pre-clinical dan 3 pelajar klinikal yang turut hadir sebagai facilitator dalam program ini. Program seterusnya adalah Give in a Gift. Program ini diadakan pada 28 Mei sehingga 11 Jun 2021 dan menyediakan platform untuk memberikan penghargaan kepada pelajar, pensyarah, rakan-rakan maupun staf UiTM. Hasil kutipan yang diperoleh daripada program ini disumbangkan kepada Rumah Kasih Harmoni Paya Jaras ketika hari terakhir program dijalankan. Seterusnya adalah program Communities. Program ini dihadiri oleh Associate Professor Dr. Azinawati Nikmat selaku penceramah dengan topik Verbal and Non-Verbal Communication Skills. Program ini memberi peluang untuk melatih para pelajar berkomunikasi dan memahami jenis interaksi dengan betul. Seterusnya adalah Volunteering Program Online Talk. Program ini Yayasan Sukarelawan Siswa YSS bagi penceramah untuk berkongsi sedikit sebanyak mengenai pengalaman dan program sukarelawan yang dijalankan oleh YSS di dalam dan di luar negara. Program ini turut memberi peluang dan pedahan kepada para pelajar untuk mengetahui dengan lebih banyak pelbagai program sukarelawan yang ada di Malaysia supaya lebih ramai pelajar yang berminat dan mengambil peluang untuk menyertai program sukarelawan. Kita beralih pula kepada Exco Akademik. Pada sesi lepas, Exco Akademik menjalankan 3 program iaitu Game of Knowledge dan 2 program tahunan mereka iaitu Clinical Medical Olympiad dan Medical Olympiad. Program pertama ialah Game of Knowledge yang diadakan pada 25 Jun 2021. Program ini dianjurkan dengan matlamat untuk melahirkan pelajar daripada bidang perubatan yang mempunyai keupayaan yang tinggi untuk berfikir secara kritis bukan sahaja dalam bidang perubatan, malah mengenai pengetahuan am yang lain juga. Seterusnya, Clinical Medical Olympiad. Clinical Medical Olympiad adalah program tahunan yang dianjurkan sebagai salah satu persediaan kepada para pelajar tahun akhir yang bakal menduduki professional examination sebelum menamatkan pengajian mereka sebagai pelajar perubatan. Program ini memberi peluang kepada pelajar untuk menilai potensi diri dan tahap keberkesanan ulang kaji mereka sebelum peperiksaan. Program seterusnya adalah Medical Olympiad. Program ini mempunyai objektif dan modus operandi yang sama seperti Clinical Medical Olympiad, tetapi Medical Olympiad lebih tertumpu khusus kepada pelajar tahun 2 perubatan sebagai persediaan untuk menghadapi pre-clinical professional examination sebelum memasuki clinical years. Kita beralih pula kepada Exco Ekonomi. Exco Ekonomi menjalankan 1 program online iaitu Entrepreneur Talk pada 31 Mac 2021. Program Entrepreneur Talk ini memberi peluang kepada pelajar Fakulti Perubatan untuk menambah ilmu mengenai perniagaan serta sedikit sebanyak membantu memberi idea kreatif kepada pelajar yang mempunyai perniagaan sendiri untuk menaik taraf perniagaan mereka ke peringkat yang seterusnya. Program ini turut dihadiri oleh Associate Professor Dr. Rozita Naina Muhammad, seorang pensyarah senior
dari Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Puncak Alam sebagai penceramah. Seterusnya kita bergerak ke Exco Multimedia. Exco Multimedia telah menjalankan satu program atas talian iaitu fotografi poster competition yang diadakan pada 2 Mei 2021. Program ini dimulakan dengan sesi workshop dan demonstrasi poster yang ditunjukkan oleh pengajar. Kemudian para peserta diberikan masa untuk menghasilkan poster mengikut kreativiti masing-masing. Berikut merupakan beberapa poster yang berjaya dihasilkan oleh peserta program. Bagi program Majlis Tertinggi MESTA, sepanjang sesi 2020-2021, Majlis Tertinggi MESTA menjalankan 2 program atas talian iaitu Annual General Meeting dan Fifth Perubatan. AGM adalah program tahunan untuk MESTA bagi membentangkan program-program sesi lepas serta melantik dan memperkenalkan barisan baru kepimpinan MESTA. AGM turut menjadi platform untuk pelajar perubatan untuk memberikan idea dan pendapat kepada MESTA untuk perubahan pada sesi hadapan. Program Fifth Perubatan telah diadakan pada 1 Mei 2021 yang membincangkan isu mengenai contemporary fifth puasa yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Nakib bin Hamdan, pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia UiTM. Seterusnya, MESTA turut menyertai beberapa program kolaborasi yang dijalankan selepas bersama-sama kelab dan jabatan di UiTM. Next, program kolaborasi pertama ialah program kesihatan mata yang dijalankan pada 1 Disember 2021 atas kendalian Jabatan Oftalmologi UiTM dan dijalankan bersama kelab doktor muda di SK Taman Bukit Subang. Secara atas talian, para pelajar didedahkan dengan pelbagai maklumat mengenai masalah rabun dan diberi pendedahan mengenai penggunaan Snellen chart untuk mengenal pasti masalah rabun di peringkat awal kanak-kanak. Next. Seterusnya merupakan program e-sport PUBG Mobile Time Out Edition dijalankan bersama-sama Jabatan Sekretari UiTM pada 30 Januari 2021 iaitu ketika tempoh bertenang di kampus. Next. Program kolaborasi terakhir iaitu program bicara kesihatan psikologi Perwakilan Pelajar MPP, Sekretariat Kebajikan Pelajar SKP dan Parent Teacher Association Sekolah Al-Amin Tropicana Sungai Buloh. Program ini dianjurkan untuk meningkatkan kesedaran dan pengetahuan para guru dan ibu bapa berkenaan isu-isu psikologi pasca pandemik yang melibatkan kanak-kanak. Seterusnya langkah yang boleh diambil oleh pihak sekolah dan ibu bapa. Next. Tidak lupa juga sepanjang sesi 2020-2021 MESTA telah dinobatkan dengan Anugerah Persatuan Terbaik Fakulti yang disampaikan dalam program Anugerah Tokoh Persatuan dan Penghuni Kolej Kediaman UiTM Sungai Buloh dan Selayang 2021 ATPP atas kendalian JPK. Dengan ini sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Thank you, Nur Maisara Muhammad Alias, for your report. And now I am happy to call Nur Aisha Shafia Abdul Wahab, Treasurer of MESTA, to present the MESTA Financial Report for the session 2020 and 2021. Hello everyone, can you guys hear me? Okay, so Aisha will not be here tonight, so I will be covering her up. Okay. So, thank you MC Hanim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and warmest regard I bid to Dr. Norsida and also to all fellow colleagues. I am Farha, the Vice Treasurer of MESTA for 2020 and 2021 session. I will be presenting the financial report of MESTA and other ESCO for the past session. Next please. Okay. First, we will proceed with MESTA financial report. We started the session with a balance of 43,613 ringgit and 34 cents from last session. First activity for this session is Ikatan Naluri with withdrawal of 300 ringgit. We also donated to SMF Tabung Kilat with a total withdrawal of 190 ringgit and 50 cents. Fortunately, we received a donation of a total 2,000 ringgit. Other withdrawal throughout the session is for chess e-games, which is 320 ringgit. There is also 600 ringgit income from volleyball games of last session. For this session, we have decided to fully sponsor
the annual MESTA uniform with a total of 1,941 ringgit and 50 cents plus 50 ringgit given to the design team, thus leaving us with a total of 43,458 ringgit and 92 cents balance in total. Next, for Exco Sukan, we started with a total of 465 ringgit and 70 cents. Sports Anthem have given 455 ringgit income, meanwhile Ikatan Naluri give 85 ringgit income. Total current balance for this Exco is 1,005 ringgit and 70 cents. For the next Exco, which is Exco Academic, last session balance is 990 ringgit. There is 21 ringgit withdrawal for Clinical Medical Olympiad. Game of Knowledge give 100 ringgit profit, so the total current balance is 1,069 ringgit for this Exco. For Exco Diplomatic, last session balance is 1,654 ringgit and 79 cents. CDM internet session withdraw a total of 1,000 ringgit. Medic Got Talent has no income or withdrawal, leaving the Exco with a balance of 654 ringgit and 79 cents. Next slide, please. Okay. For Exco Martech, last session balance is 923 ringgit and 48 cents. The only program that was held by this Exco was the photography posters competition that give no income or withdrawal, leaving with the same current balance, which is 923 ringgit and 48 cents. For Exco Economy, last session balance is 4,629 ringgit and 30 cents. There is extra profit of 1,296 ringgit from the last session. Entrepreneur Talk give 75 ringgit income. We also do collaboration with AMSA, which give income of 20 ringgit with addition of 2 ringgit from the Exco sales. Now the current balance is 6,022 ringgit and 30 cents. Last Exco is Kebajikan and Kerohanian. Last session balance is 1,950 ringgit. There is 40 ringgit and 65 cents payment to MESTA. Communities and How to Be Volunteer program withdraw a total of 225 ringgit and 120 ringgit consecutively, thus leaving with a balance of 1,564 ringgit and 45 cents. And that is all for the financial report for the session of 2021. For the session of 2020 and 2021. Thank you all for your attention and have a great night. Thanks, Ana Farhana, for your report. Now, I am pleased to invite Muhammad Arif Shafwan Karul Nazli, President MESTA Session 2020 and 2021, to give a short speech. Arif Shafwan. Hello, can you hear me? Hello. Okay. Okay, sorry. So, assalamualaikum and a very good morning. I bid to Dr. Rosnida, our advisor of MESTA, and also the representative from Majlis Perwakilan Pelajar, USSA, Jawatan Kuasa Perwakilan College, Neokardia, Alice Harmony. Thank you for coming to the meeting tonight. So, allow me to continue my speech in Bahasa. Okay.
Alhamdulillah sekali lagi kita dapat bertemu untuk majlis tahunan MESTA Annual General Meeting untuk kali ke 2021, sesi 2021 dan 2022. Ini menandakan genap lagi setahun kita bersama dalam MESTA. So dapat saya katakan yang tahun ini agak mencabar bagi Persatuan MESTA dan saya percaya untuk persatuan yang lain juga kerana terdapat banyak kekangan ataupun banyak restriction maksud saya dari segi untuk menjalankan program secara fizikal khususnya. So kebanyakan macam yang kita tengok sebelum ni presentation daripada pihak setiausaha saya, kebanyakan aktiviti yang kita jalankan adalah secara online. Namun begitu ini tak menjadikan kita sebagai persatuan yang kurang beraktiviti. Kita berjaya buktikan, anda semua berjaya buktikan yang tiada yang mustahil. Kita berjaya sekali lagi untuk menjalankan aktiviti dan mencapai objektif persatuan. So saya selaku Presiden MESTA bagi tahun 2020-2021 ingin menggunakan peluang ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua kerana bersama dengan saya serta barisan Majlis Tertinggi MESTA dalam menjayakan program-program untuk sesi kali ini. Jasa anda sentiasa dikenang dan dengan ini saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengajak sama-sama kita mendoakan agar mangsa-mangsa banjir untuk daripada negeri-negeri yang terkena dengan banjir, untuk sama-sama kita doakan mereka dalam keadaan yang selamat dan diberikan ketabahan dan kekuatan untuk mengarungi segala cabaran. So tanpa membuang masa lagi, saya dengan ini secara rasminya membubarkan Majlis Tertinggi Medical Student Association MESTA bagi sesi 2020 dan 2021. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks Muhammad Arif Shafwan Karul Nazli for your speech. Now let us all watch a short video prepared by the multimedia team. 한 번쯤은
What an amazing gimmick! For your information, the gimmick shown was between the previous higher committee members session 2020 and 2021 and the newly elected higher committee members session 2021 and 2022. Now that the mandate has been passed over from the previous to the current president, I would like to invite Muhammad Nuruddin Muhammad Hisham, the new president of MESTA session 2021 and 2022, to give a speech. Thank you, Ms. Hanin, our Masters of Ceremony for tonight. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and a very good evening. I bid to Dr. Rosnida Muhammad Noor, the advisor of MESTA, the representatives of Majlis Perwakilan Pelajar Fakulti Perubatan MPP, committee members of Jawatan Kuasa Perwakilan College JPK, Sekretariat Mahasiswa Fakulti SMF, Alliance of Insaniah Sungai Buloh Selayang ALIS, Peers Counselling Club, Harmony UiTM Student Surgical Association USSA, Young Karya HIX, and committee members of Medical Student Association MESTA, and also to all the students that attend this AGM for tonight. First and foremost, I would like to express my gratitude for the opportunity given to me to take on this responsibility. It is an honor, and I believe that I am not just saying this for myself, but for the new High Comp of MESTA, that we will do our best to perform our duties and uphold the good name of MESTA. I would also like to express my gratitude towards the high community of MESTA of the 2021 session, the previous session, for the guidance that they have given. And I do hope that continued guidance could be given if ever the need arises. I believe that they have done an amazing job for the previous session, despite the difficulties that they have faced due to the pandemic. And I hope that we, the new High Comp, could do as good and if possible better. Yes, it would seem that the pandemic has eased a little bit, but that doesn't mean that the path ahead will be easier. Just like our advisor just said, we have a big shoe to fill. So while I have the chance to speak and while I have the audience attention, I implore the listeners, especially the committee of MESTA and myself, of course, to continue to strive to be better. Allow me to quote a hadith by our Prophet Muhammad SAW. Sesungguhnya orang yang paling berjaya adalah orang yang hari ini lebih baik daripada semalam, dan orang yang gagal adalah orang yang hari ini lebih teruk daripada semalam. Manakala orang yang terpedaya adalah orang yang hari ini sama dengan hari semalam. Riwayat Bukhari dan Muslim. And lastly, a piece of advice that I myself hold dearly, which is do not let doubt and fear hinder you from doing something good. Believe in yourself so that others can believe in you. I think that's all for me. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Muhammad Nuruddin Muhammad Hisham, for the speech. For your information, MESTA also conduct this annual general meeting session through YouTube for students to contribute ideas for any improvements that MESTA can implement during the 2021 and 2022 session. Without further ado, I would like to welcome Muhammad Nuruddin Muhammad Hisham, President of MESTA, for this session to give his comments on the ideas. For this session, allow me to use Bahasa prior to certain questions. Let us start this session with the first question. What changes would MESTA session 2021 and 2022 make in comparison to the previous session? Baiklah, bismillah. So, regarding changes, I believe that, like I said, I believe that the previous session, the previous HICOM have done a fantastic job. So regarding changes, I think we will not really change a lot because they have done a fantastic job. So I believe that we would just improve on that and maybe change a little bit and focusing on the academics and the mental health of the student for this session. Okay, we're moving on to the next question. What actions would the MT take to ensure that the club continues to improve? Right, thank you. So regarding this question, the actions that the MT would take, I believe, is to of course to try to strive for improvement from the last session, and also I believe that an area that the current MESTA committee of MESTA need to improve is the bond
because I believe that when we have a stronger bond with our committee, then we would have a better outcome, a better performance in doing our job and performing our duty. Soalan seterusnya, adakah pihak MESTA akan menganjurkan lebih banyak program yang melibatkan negara luar seperti TDM? Ella, thank you for the question. So regarding the question, currently we have not had any new ideas in trying to come up with a new program regarding collaborations with a program that are internationally related. So, but because if I'm not mistaken, the last session we did not even manage to held the TDM external. So I believe that for this session we would like to improve on that and focus on TDM external. And if we have opportunity to help another program that is internationally related, then insyaAllah kita akan lakukan lah. We'll do it. The next question, apakah yang MESTA akan lakukan sekiranya program masih perlu dijalankan secara online? Right, so thank you for the question. So I believe that for the next session, if we have the opportunity, we would like to strive to do the programs. We would like to conduct the programs online, physically. But if we were forced to do the programs conducted online, then I believe that we will have to do it online. If we have no choice, and from there, I believe that we can improve on the programs that are conducted online. The next question is, does MESTA have any initiative to help the flood victims, especially our medical students that were affected? Right, thank you for this session. Right, so does MESTA have any initiative? Yes, we are currently in the brainstorming phase of trying to come up with an initiative to help the victims that are affected, especially our students. So for the coming time in the future, insyaAllah kami akan tengoklah macam mana nanti. So next, I am going to open the questions from the floor. If any students have any question to Nuruddin, please voice out your questions. Thanks Muhammad Nuruddin, Muhammad Hisham for your review just now. Hopefully everything presented tonight can benefit all of us in moving forward. To conclude today's annual general meeting, let us sing UiTM di Hatiku.
As the Master of Ceremonies, I would like to apologize on behalf of all the organizing committee if there were any shortcomings. Let's end today's ceremony with Tasbih Kifara and Surah Al-As. To all participants, we will be having a photography session shortly. Hope all of you can turn on your cameras. Okay semua, 1, 2, 3. Okay. God bless and have a great night to each and every one of you. Thank you. Thank you all. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Doktor. Thank you. Thank you, Doctor, so much. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor.